Good morning, students. Last class we discussed the different parameters to evaluate the performance of an optical receiver. Optical receiver performance evaluate we use the parameters are bit error rate, receiver sensitivity, and quantum limit. So bit error rate we last class discussed. Also we derived the expression for the bit error rate. So today we will discuss the receiver sensitivity and quantum limit. So before that, we will discuss what are the noises that are occurring in a receiver. So receiver noise. The noise corrupts the transmitted signal in a fiber optic system. This means that the noise sets a lower limit on the amount of power required for the proper receiver operation. There are many sources of noise in a fiber optic system. They include noise from the light source, noise from the interaction of the light with optical fiber, and the noise from the receiver itself. So optical communication നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സം പവർ ആണ് റിസീവർ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ നോയ്സ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയെ മൂന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ്, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓൺ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ. സോ ഈ മൂന്ന് സൈഡിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ നോയ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദ നോയ്സ് sets a lower limit on the amount of optical power required for the proper receiver operation. So ഒരു പ്രോപ്പർ റിസീവർ ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ എത്ര പവറിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസീവർ നോയ്സ് ആണ്. There are many sources of noise in optical fiber system, and they include the noise from the light source, the noise from the optical fiber, and also the noise from the receiver itself. So transmitter side, transmission line, receiver side, and മൂന്ന് സൈഡിലും നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോയ്സസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. The receiver noise include thermal noise, dark current noise, and quantum noise. So receiver side optical signal ne corrupt ചെയ്യുന്ന noises ആണ് thermal noise, dark current noise, and quantum noise. The noise is the main factor that limits the receiver sensitivity. The noise introduced by the receiver is either signal dependent or signal independent. So receiver side generate ആവുന്ന noise രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. One is signal dependent or signal independent. അതായത് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സ് ആണ് സിഗ്നൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോയ്സ്. സിഗ്നൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോയ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ. The signal dependent noise results from the random generation of electrons by the incident optical power. Signal independent noise is independent of the incident optical power level. Thermal noise. Thermal noise is the noise resulting from the random motion of electrons in a conducting medium. So electrons in the movement കാരണം generate ചെയ്യുന്ന noise ആണ് thermal noise. The thermal noise arises from both photo detector and the load resistor. നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ. സോ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഹാസ് എ optical sensor and a load resistor. So thermal noise arises from both the photo detector and the load resistor. Then the second part is amplifier. So amplifier noise also contributes to thermal noise. A reduction in thermal noise is possible by increasing the value of load resistor. So load resistor value increase ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് thermal noise reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. However, the increasing the value of load resistor to reduce the thermal noise reduces the receiver bandwidth. In avalanche photodiode, it is a type of photodetector. So in avalanche photodiode, the thermal noise is unaffected by the internal carrier multiplication.
The photodetector load resistor RL contributes to the thermal noise current. So the thermal noise current is given by the expression IT square is equal to 4 kb into TB by RL. Kb is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and B is the bandwidth. RL is the load resistance. So this is the expression for thermal noise current. Quantum noise. Quantum noise arises due to the optical power fluctuation because the light is made up of discrete number of photons. So light in the discrete nature കാരണം generate ചെയ്യുന്ന ഒരു noise ആണ് quantum noise, and it causes optical power fluctuations. Quantum noise optical power fluctuations create ചെയ്യും. The quantum noise results from the random generation of electrons by the incident optical radiation. So quantum noise is signal dependent noise. On the receiver side, receive ചെയ്യുന്ന optical signalനെ proportional ആയിട്ട് generate ചെയ്യുന്ന noise ആണ് quantum noise. It is given by the expression IQ square equal to 2Q IP BM square F of M, where F of M is the avalanche shape photodiode noise figure, IP is the mean detected current, B is the bandwidth, and Q is the charge of an electron. The quantum and thermal noise are significant noise mechanisms in optical receivers. So relative intensity noise, it is another kind of noise. It is also appear in analog links. So quantum noise and thermal noise are significant noise components in optical receiver. The next one is dark current noise. Dark current noise and quantum noise are the two types of noises that manifest themselves as short noise. So quantum noise and dark current noise നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് short noise. Dark current noise results from the dark current that continues to flow in the photodiode when there is no incident light. So zero incident signal ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് there is some small leakage current flowing in the receiver circuit. So ഈ current ഇതാണ് നമ്മൾ dark current എന്ന് പറയുന്നത്. So when there is no optical power received at the receiver side, still there is some current flowing, some leakage current flowing in the circuit. This leakage current is called dark current. Optical signal receive ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് തന്നെ flow ചെയ്യുന്ന ഒരു leakage currentനെയാണ് നമ്മൾ dark current എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So dark current is independent of the optical signal. There are two types of dark current noise. One is bulk dark current noise and the other is surface leakage current noise. So the bulk dark current noise is given by the expression IdB square equal to 2Q ID BM square F of M, where M is the internal gain of the avalanche photodiode. And the surface leakage current noise is given by the expression IDS square equal to 2Q IL into B. So these are the two types of dark current noises in optical receiver. Now we will see the next parameter to evaluate the performance of an optical receiver. Optical receiver performance evaluate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്ത parameter ആണ് receiver sensitivity. We will see what is receiver sensitivity. It is the minimum average optical power that must arrive at the photodetector to achieve a desired bit error rate at a given data rate. So at a given data rate, the minimum optical power that must reach the photodetector to achieve the desired bit error rate. This minimum power level is called the receiver sensitivity. So receiver sensitivity is the power. It is the power which is required to reach the optical receiver to achieve a desired bit error rate. This parameter shows the quality of receiver design. The better the receiver sensitivity, the better the system performance. So as the receiver sensitivity increases, the performance of the system also increases. Now we will see the expression for receiver sensitivity. Assuming that there is no optical power in a received zero pulse, then the receiver sensitivity is given by the expression as below. So if we are assuming that there is no optical power for a zero pulse, and then the receiver sensitivity is given as 1 by R into Q by M
into Q M F of M BQ by 2 plus sigma T, where R is the photodiode responsivity, Q is the Q factor, small letter q is the charge, M is the amplifier gain, F of M is the excess noise of the avalanche photodiode, B is the bandwidth, sigma T is the thermal noise variance. Now we will see what is responsivity. Responsivity is the ratio of the generated photocurrent and the incident optical power. It is like a gain of the photodiode. So it is the ratio of the generated photocurrent and the incident optical power. The next parameter for evaluating the performance of an optical receiver, that is quantum limit. So we will see what is quantum limit. It is the minimum received optical power required for a specific bit error rate performance in a digital system. So ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട മിനിമം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ആണ് ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവറിന് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ. The quantum efficiency eta is the number of electron hole carrier pairs generated per incident or absorbed photon of energy h nu. Another term is quantum efficiency. It is the ratio of the electron hole pairs generated per incident or absorbed photon of energy h nu. When a photon of energy h nu is incident on the photodiode, the number of electrons or holes generated, its ratio is the quantum efficiency. So eta is the number of electron hole pairs generated by the number of incident or absorbed photons. It is given by the expression Ip by Q by P in by h nu. Ip is the photocurrent generated by the optical power. P in is the optical power incident on the photodetector. So h nu is the energy of the photon. Q is the charge. So ideal photodetector having unity quantum efficiency and no dark current. So for an ideal photodetector, it will be having unity quantum efficiency. The quantum efficiency of the ideal photodetector is 1. And for an ideal photodetector, there is no dark current. Dark current is the leakage current. No electron hole pair generated in the absence of optical pulse. So when there is no optical pulse, there will be no electron hole pairs generated for an ideal photodetector. It is possible to find the minimum received optical power required for a specific bit error rate performance in a digital system called quantum limit. So it is again the definition of quantum limit. It is the minimum received optical power required for specific bit error rate performance in a digital system. This power level is called the quantum limit, since all the system parameters are assumed ideal and the performance is limited only by the detection statistics. So for evaluating the quantum limit, we assume that the photodetector is an ideal. The photodetector is an ideal detector. Now we will discuss the new topic, noise penalty in practical systems or power penalty. So ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ റിസീവർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഐഡിയൽ. For example, we assumed that the optical energy of each bit is an impulse response. When each bit is received at the optical receiver, it's the energy which is generated, or the incident energy is an impulse response h of t. Then the zero energy is sent during 0. When a bit 0 is transmitted, the energy transmitted is 0. But that is not the case. The receiver amplifier is sharply band limited. The performance of an optical receiver amplifier is sharply band limited. Then no random variation is
in amplitude and arrival time of a bit. So when a bit is transmitted, there is no variation in amplitude and there is no delay. So these are the ideal conditions we assumed when we evaluated the performance of an optical receiver. But in practical systems, it is not the case. Practical systems ഈ conditions ഒന്നും meet ചെയ്യുന്നില്ല. So to maintain a desired bit error rate, we need an excess optical power. So ഈ conditions ഒന്നും practical systems meet ചെയ്യുന്നില്ല. So in practical system ഒരു minimum bit error rate അല്ലെങ്കിൽ ഒരു desired bit error rate maintain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് additional ideal കണ്ടീഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ excess power requirement ഉണ്ട്. So this additional excess power delta P required in practical systems is called power penalty. ഒരു ഡിസൈഡ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എക്സസ് പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ. So this additional power or this excess power required in practical systems is called power penalty and it is given in dB. So power penalty delta P equal to 10 log B on non-impulse by B on impulse. B on is the optical energy detected for a bit 1. So the power penalty is given by the expression delta P equal to 10 log B on non-impulse by B on impulse. Non-zero extinction ratio. It is the first type of power penalty. Assume that B of is equal to 0 during 0. That is, when a bit 0 is transmitted, the optical power transmitted B of is equal to 0. In actual systems, the light source is slightly biased on all the times to obtain the shorter turn on time in the LED or to keep it above the threshold in laser. So in an actual optical communication, the light source ഉള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലാണ്. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എപ്പോഴും സ്ലൈറ്റ്ലി ടേൺഡ് ഓൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഈസിയർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എപ്പോഴും സ്ലൈറ്റ്ലി ടേൺഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. സോ ഒരു 0 ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും ദർ ഇസ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈവൻ ഫോർ എ ബിറ്റ് 0. ഒരു 0 ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ. സോ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളൊരു 0 ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ. പക്ഷേ ഇവിടെ 0 ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് സം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. So it is some deviation from the ideal condition. The extinction ratio epsilon is the optical energy emitted in the 0 pulse to that during the 1 pulse. So it is a ratio of the optical energy transmitted for bit 0 to that of the bit 1. Epsilon equal to B of by B on. So it varies between 0 and 1. Also, any dark current in the photodiode appears to increase epsilon. The non-extinction ratio or the extinction ratio or epsilon is also affected by the dark current or the leakage current. With equal probable 0 and 1, the minimum received power PR minimum is given by the average detected power per pulse times the pulse rate 1 by TB. So the minimum optical power received is given by PR minimum equal to B on plus B of by 2 into TB, which is equal to 1 plus epsilon by 2 TB into B on. The extinction ratio penalty is given by Y of epsilon is equal to PR minimum of epsilon by PR minimum of 0. The finite pulse width and timing jitter, it is the second case of power penalty. For the received optical pulse has a finite pulse width. Some timing jitter is also present for the optical pulses received. Timing jitter means some variation in the timing received, timing of the received optical pulse. So noise penalty is required for the below two case because of the below two cases. Non-optical filtering is needed to provide equalization against pulse distortion.
or to minimize inter-symbol interference. So there is some non-optical filtering required for equalization against pulse distortion and also to minimize the interference. But still there is some inter-symbol interference remains, and it degrades the signal to noise ratio. So we need to calculate the magnitude of these effects, and for this we need to define the shape of the received pulse and also the distribution of the timing jitter. The power penalty for Gaussian shaped pulse is shown in the graph. The y-axis is power penalty in dB and the x-axis is sigma by t, where sigma is the RMS width of the pulse. Because it is a Gaussian shaped pulse, the average of the pulse is given by the RMS width of the pulse, and t is the pulse width. The x-axis is sigma by t. The graph shows the trade-off between the bitrate and signal power. The power penalty is less than 1 dB if the sigma is less than t by 5, and the result is independent of the pulse width. If sigma is greater than 1 dB, then power penalty increases sharply. This you can observe from the graph, and it becomes more sensitive to the pulse shape. In practice, the system is either limited by fiber dispersion or by fiber attenuation. For in practical systems, there is always either fiber dispersion or fiber attenuation because of the transmission through the optical fiber network. So the possible trade-off between these two is small. We can get a trade-off between these two parameters in a very small range.